about diagrams. So science subject has many diagrams, correct? So ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. So let's start with chemistry first. So chemistry ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ there are many experiments, isn't it? So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. So let's start. So let's begin with the most important experiment, that is electrolysis of water. Correct? So electrolysis of water. What is electrolysis of water? ಏನಿರಬಹುದು? Correct. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು water, ನೀರು. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Lysis. What is the meaning of lysis? Lysis ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ experiment? So we need a plastic mug. Okay, we need a plastic container here. So you can draw the plastic container. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು while drawing. Next, what are we supposed to do? So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ 2 ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 kinds. Correct? So one we call it as anode, mattonduna ನಾವು cathode anta ಕರೀತೀವಿ. So one is anode, another is cathode. These 2 anode and cathode are attached to the rubber stoppers. Okay? So while drawing, you have to carefully draw all the small materials also carefully. Godaitalla? So now, after we draw this, or when we set up this apparatus, so next we need 2 test tubes. Correct? So these 2 test tubes na now inverted way nalli both the electrodes ke attach madidhi. So in inverted way we are inserting these 2 inverted test tubes to both the electrodes. Gottaitalla? Next we use a battery. Correct? So we need a 6-volt battery which is attached to cathode and anode. Correct? Then we need a switch. So these are the list of materials which are required for this particular experiment, as well as while drawing this diagram carefully you need to draw all these 6 apparatus carefully. Correct? Good. Now, lastly, we have to fill the container with our test solution. Test solution ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? What are we going to break here? Right. So we are breaking the water, isn't it? So ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ test of solution ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? Water. Correct? So we need to add some amount of water in the container. Now, if you carefully look, I have written here along with water few drops of dilute acid na kuda ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Now the question comes, why should we add the dilute acid to this water? Correct? So as we know, you have to note it carefully.
So water is not highly conductive liquid. So what is this? Listen to me carefully, students. So water is not a highly conducting liquid. So ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so the conductivity of this liquid increases. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Conductivity of the liquid increases. Very good. So now that we have set with this experiment, we have done all the required diagram here. Let's move on to the next part. What you should remember here. So you must be wondering. So ಇಲ್ಲಿ cathode ಇದೆ, anode ಇದೆ. So cathode is negative, anode is positive. Correct alva? So cathode is negative, anode is positive. You will have some confusions. Okay, anode negative positive cathode positive negative. If at all you have this confusion in your mind, then you have to remember this word panic. Don't panic, students. Correct? So ee panic anno word na neevu nenpitkobeku. What is this panic? So it is nothing but positive is anode, negative is cathode. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನೋಡ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಗುಡ್. Now we are done with what is cathode and what is anode. Now if you observe this carefully, so now what we have drawn here, you can see some water bubbles, correct? You can see some air bubbles here. So what is this? So when do this air bubbles start coming is when you on the switch. As soon as you start the experiment, you can see small bubbles coming out from both these electrodes. After a while, you can also see some gas collected at both cathode and anode. So cathode hatra kuda solpa gas collect agide, anode hatra kuda solpa gas collect agide. Now carefully look at it. Carefully look at it. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So in the cathode we have more amount of gas collected, whereas in anode we have slightly half of that. So cathode ಗಿಂತ half ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I'll come back to this point. Next, gas collected at the cathode is hydrogen gas. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು cathode ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದೆ? ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಯಾಕಿರಬಹುದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? I'm giving you some time. So think. So ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So we now know what we have got, which are the gas we have collected. Think and answer. Why hydrogen is more, oxygen is less? It's very simple, students. So as we know, water is nothing but H2O. So ಇಲ್ಲಿ hydrogen na pramana double ide, oxygen is 1 atom, whereas hydrogen is 2 atoms. Correct alva? ಆದ್ರಿಂದ hydrogen ನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ is always more when compared to oxygen. So oxygen is half of hydrogen. So what you have to remember here is, ಇಲ್ಲಿ while marking
you have to mark hydrogen amount more and oxygen amount less. ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು? Because while marking, carefully draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Good. So now, how do we confirm? ಈಗೇನೋ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತು. ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇನಾ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಅಂತನಾ? ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ what happens here? So the splinters start glowing and burning again. So this proves that oxygen is the gas which is present in the test tube. Why? Because oxygen is supporter of combustion. So oxygen no combustion always support ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ if we take the splinter near to another test tube where we have collected hydrogen gas, then there you can see a pop sound appears. Pop ಅಂತ ಒಂದು sound produce ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So this is the confirmation that the gas is hydrogen. So what kind of a question can appear from this particular experiment? ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ? So you can see that ಇಲ್ಲಿ draw the diagram of the apparatus used in the electrolysis of water. Label the following parts ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು electrolysis ಆಗೋಯ್ತು. So next let's move on to another set of experiment which is again a very important diagram for us. That is what happens when dilute sulfuric acid is added to zinc granules. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ so first what you have to analyze. So ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು? ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೌ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಿಂಕ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಇದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ we could easily answer any question appearing with this particular diagram. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ there could also be a sub question attached with that. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ which gas is liberated? Correct? So ಯಾವ products form ಆಗುತ್ತೆ? So like this there will always be a sub question attached to a diagrammatic question. So ಹಾಗಾಗಿ complete experiment ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ very important. So let's look into it. So ಈ experiment draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ we need a few materials here. So those are simple ones. So first is we need a stand. So ನೀವು first ಈ stand diagram ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. So with just a scale and a pencil you can easily draw this stand here. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು test tube. So attach a test tube to this particular stand. Don't forget we need a cork for this. Cork ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ because we cannot collect the gas. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. So a stand for which the test tube is attached, it has a cork, and through the cork we have inserted the delivery tube. Gottaitalla? Then that delivery tube is inserted in the container which is having a kind of liquid. So yav liquid tagondiddivi illi ನಾವು? Correct? So this is a soap solution. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು soap solution. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು? ಗುಡ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಜಿಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ apparatus you have to draw. Next, what happens? So we need a matchstick also. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು and I'm telling you again, naming the diagram carries marks. So ನೀವು ಬರೀ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ it will be an incomplete diagram. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ apparatus ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's see. So what we have to observe. So ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So as soon as we add zinc and dilute H2SO4, what happens here? So the zinc and sulfuric acid react. So react agi they form some product. Correct? So our products yaudilli idi zinc sulfate anno ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So totally two products. So another product is gas, evolution of a gas ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ second thing what you have to keep in mind is in this experiment test tube becomes hot. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ರಿ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ it is confirmed that the gas is hydrogen gas. So here hydrogen gas burns with a pop sound. Another very important conclusion is the throughout experiment what we are conducting, what reaction is happening is definitely a exothermic reaction. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು exothermic reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? How can we confirm it is an exothermic reaction? It's very simple. Heat is liberated. So we have observed it and we have concluded it. Correct? So heat liberate agide anta helidiri. That's why we can easily tell this, that is the reaction happening here is exothermic reaction. Godaidalla makla? Good. So now reaction. So there could be a sub question whenever such reactions are asked, that write the reaction of the experiment. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ zinc combines with sulfuric acid to give zinc sulfate and the gas what we have got is hydrogen gas. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ apparatus used to show the reaction of zinc granules. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಿಂಗ್ ಗೆ ಅವರು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಗುಡ್. Let's move on with another very simple set of experiment here. So, idu neat label diagram of testing the conductivity of salt solution. So, namge ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು beaker, graphite rods. So now this slide information you have because you have already done electrolysis. Now electrolysis already kalkondirodrinda this becomes more simple for you. Correct alva? So graphite rods ಬೇಕು, we need battery, then we need a bulb, then we need a switch and salt solution. Okay, let's come here. So as drawn here, so in the diagram alli torsiro thara what you can do here, so you can draw the diagrams. So we have two graphite electrodes which is attached to a switch and a bulb and a battery. So ಆ ಸೆಟ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now the question comes here. So the test solution could be anything, students. ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so testing the conductivity of salt solution or testing the conductivity of glucose solution, testing the conductivity of water, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. They could ask any of the test solution here. So and they can ask you to write the conclusion and result of that. Adrinda, so number of test solution, understanding them is very important. So whenever you take the test solution as acid and water or base and water or salt and water, so acid solution, base solution or a salt solution. So whenever you have these test solution, ಏನಾಗಬಹುದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? So the kind of test solution what we have now, that is acid, base or salt, so illinda bulb glow agutte, which means the solution what we have is conducting. It's a conducting liquid, correct? Whereas if we have other side like alcohol, distilled water or a glucose solution, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, whether the bulb glows or not. So the bulb does not glow, correct? So adrinda ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, these three, the last three are non-conducting liquids. So ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. So diagram along with some sub question. So anything could be the sub question. So you should have the knowledge of complete experiment. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Good. So now that we have understood this basic conductivity, now what we have to remember is, so instead of these graphite rods, you can also use the iron nails here. So adu kuda iron nails use madodrinda kuda you will get the same results. Godaitala? So you can draw the diagram anyways. Either you can use iron nails or the graphite rods. Godaitala? Good. Now let's move on to another set of experiment which is very important. Coming to the question related to that topic is also very important. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 2 or 3 marks writing answers kuda expect ಮಾಡಬಹುದು, and you can also expect a diagram out of this topic. That is nothing but the electrolytic refining of metals. As we know, so what we get from the earth crust are not in the pure form, alba? So they are always associated with some kind of dirt or impurities anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. So what we have to do to extract the metals in their pure form, we need to undergo many of the steps. Our steps alli refining of metal is a very important step.
You get this point? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಟಿನ್, ನಿಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್. Secondly, we need an electrolyte here. What is this electrolyte? What is electrolyte? It is nothing but a solution of respective metal salt. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮೆಟಲ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು, ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. You getting this point? So copper, so you have to take a solution of copper. Zinc, you have to take a solution of zinc. Correct? Secondly, what you have to remember, this is very important, students. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 electrodes ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, which we already know which are those. One is anode, one is cathode. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಟಿಎಂ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ನ ನೀವು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ cathode is always pure metal. Cat is a pet member, correct? So if you just remember this, you will be able to keep the things in order. Gottaitalla? Good. So now that we have understood a little basic of this electrolytic refining, let's move on to specifically copper refining na nodana. So electrolytic refining of copper. So as you already know, what are the materials we require? Tank beku. So anode ಮತ್ತೆ cathode ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು anode ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, cathode ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? cathode ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ತೀರಿ? What do you keep? You keep a pet member, correct? So that is nothing but your pure metal. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So cathode is always pure metal. Next, you need a solution, electrolyte. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು copper ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, correct? So we are taking copper as our metal to purify. So ಆದ್ರಿಂದ electrolyte is copper sulfate solution. Copper sulfate solution ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Next, so we are attaching the remaining circuit. We need a switch and we need a battery, correct? So respectively you have to draw the diagram, and what you have to take care here is about this anode, cathode, cathode, anode, correct? So positive yaudu, negative yaudu annodunna clear agi ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So carefully do this. So next, as we know, as I told you, so electrolyte yaudu, anode yaudu, cathode yaudu anta ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So as soon as we pass the electric current now, as soon as we on the switch ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ impure metal, correct? So anode ಅಲ್ಲಿ impure metal ಇದೆ. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? It will slowly start moving to the copper ions which are present in the impure metal will slowly move to the electrolyte, correct? ಇಲ್ಲಿ electrolyte ಗೆ pass ಆಗುತ್ತೆ. So impure metal from anode move to the electrode. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? electrolyte ಅಲ್ಲಿರೋ copper ions they move to your pure metal, correct? So ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ impure metal ಅಲ್ಲಿರುವಂತ copper ions
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು write them in the exam. So that alla. Now, one more thing. So the soluble impurities. So illi impurities ide. Impure anode alli impurities. Correct? So the soluble one will go to electrolyte. The non-soluble or insoluble will go to the impurities which are deposited in the bottle. Correct? So because idu anode kade deposit ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as anode mud. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So this is all about you have to remember about refining of copper. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it could be a expected question in further exams. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Now that we have understood a basic important diagrams of chemistry. So ಒಂದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, these are important. ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. These are a kind of important which are already appeared in the exam, which is why we are dealing with them now. Correct? So now that we have done with a bit of chemistry, let's move on to another important part of science, that is biology. So biology ಸುಮಾರಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಟು ಯು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಸ್ನೇಕ್. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡೋದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾವ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಸೊ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಟಚ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಫೀಲ್ ದೆಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ರೀಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ there is one important cell in the body which allows all this in a fraction of second. What is that? ಏನಿರಬಹುದು? ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದು? Exactly, it is nothing but ನ್ಯೂರಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. So neurons are the nerve cells, form the basic component of nervous system. So ನಮ್ಮ nervous system ನ basic component ಯಾವುದು? ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this drawing of neuron is most expected question. Expected question. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲ್ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is your basic structure of neuron. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಸೊ ಯು ಡ್ರಾ ದ
ಡಬಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡ್ರಾ ದ branches for each point of a star. So ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಇಟ್ರೆ your neuron is ready, your neuron diagram is ready. Correct alva? So basic structure draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then you have to draw the required parts for that. So this is the basic structure of neuron. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So next, naming them. So naming them is very important. So these nerve like, branches like structure are dendrites. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is cell body, very important part. Next ಇದನ್ನ myelin sheath. So these last ends are called as nerve ends. So center ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ nucleus. Correct? So this is what you have to name. So neuron ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? So is that they just ask the diagram? No, there could be few more questions on neuron. Like, so parts of neuron ಮೇಲೆ questions ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ first ನೋಡೋಣ dendrites. So as I told, so these are the dendrites. The branches like structures are dendrites. ಏನಿದ್ರ ಕೆಲಸ? Very important. They receive messages from other neurons. So very important, they receive the messages from other neurons. And they then allow that message to the cell body. So from dendrites, the impulse or the message go to this cell body. So cell body also receives the message here. Correct? So each neuron has cell body. So each cell body we have furthermore organelles like nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. Correct? So this cell body receives the message sent from dendrite, and then it also helps in maintenance of growth. So ಇಲ್ಲಿ any of the part in ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದೇನು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದು ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಟು ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ and then passes it to the nerve endings, which then goes to the another neuron. So this is how the message travels. Gottaitalla? Now the last one is synapse. So what is synapse anno one question barbodu. So 1 mark alli there could be a question there. So it is the chemical junction between the terminal of one neuron and dendrites of another neuron. So as I told you, so from here impulse goes to another neuron. Correct? Branches of dendrites of another neuron. So ee junction again karitidi, we call it as synapse. Is it clear? Good. So ee neuron mele ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ? So here there's a 1 mark question in 2019 paper. Correct? The correct path of the movement of nerve impulse in the following diagram is. So ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಹೇಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ dendrites through cell body ಇಂದ axon through nerve endings. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ P ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ R,
So this axon is S, nerve ending is Q. So adrinda sariyada uttara illi PRSQ. Correct? So this is how the impulse travels through the neuron. Gottaitalla? Good. Now, there could be question like this, and this is also from June question paper last year. So draw the diagram showing the structure of neuron. Label the following parts. So all the parts they have labeled. Next, moving on to another important diagram. So as we know, we consume oxygen. We need oxygen for the body. We need food. We need water. So only we have all these, so the body can function well. Correct, alva? So functioning of the body is important. So how does this food, water, oxygen, whatever we are consuming, it is traveling throughout the body? So really, it's blood. So blood is that factor which takes all these throughout the body. Alva? So this blood is a part of our system that helps in transportation of food, water, oxygen in our body. Especially is, what is this? Heart. Correct? So heart is that organ which helps in the movement of blood throughout the body. Correct, alva? So this is nothing but circulatory system. Now, what pumps the blood to various parts of our body? Correct? So it is nothing but heart and head. So the heart is that organ that acts as a pump for the transportation of blood to various parts of our body. Now, our heart beats continuously. Our heartbeat, it does not beat, it's pumping of blood from the heart to the different parts of our body. It's a non-stop pump. Correct? So let's see how do we draw this human heart. So don't panic. Heart is just scary to look but not to draw. Okay? So hege idina simple agi draw madabodu anta nodona. So just follow these steps. Ashte. So the basic first step is you need to have a C and V structure. So what is the C and V structure? So look at this. This is C structure. Correct? Illinda namage we have this V structure. So basic CV structure. You can remember like this. First CV. And don't forget, so just whatever you draw, just lean it towards the left side a little more, because as we know, heart is situated towards the left of our chest. So adrinda adana ಸ್ವಲ್ಪ left side ಗೆ ಅದನ್ನ lean ಮಾಡಿರೋ ತರ ನಿಮ್ಮ V shape ಬರಲಿ. Next, what you have to do is you need a T structure. So CV ಆಯ್ತು. Next you will have a T structure. So what is this T structure? Yes, your T looks like this. Correct? So now we have this basic T structure. You can also drag it. So you can make it a perfect T by dragging it. So next is your T structure. Okay, so this is the T structure. C, V and T. Next, you need an arch, or you can also call it a question mark. Correct? So one question mark ee thara barli, or you can call it as arch. So basically you light agi draw madkobodu. So then you can darken it later. So you can just draw like this, basic. Later at the end you can draw the structures which are given here. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. CV, T and a question mark. So lastly we have a straight line.
Correct? So we have a straight line. CVT question mark straight line. CVT a question mark and a straight line. Nenpaitala? Good. ಈ straight line ಆದ ತಕ್ಷಣ next is V-shaped structures. ಏನಿದು V-shaped structures? So V-shaped structures. So here is one V you can draw. So this is your V, and here you all have your V structures, and you have one more V structure here, and you can have one more V structure here. So ಈ V shapes na draw ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you will have your basic heart diagram ready. Correct? So here goes your V structures as I told you. So these are the V's you're drawing and these are the V's you're drawing. Correct? So this gives you, and by just darkening them and shading, doing a bit of shading, your basic heart diagram is ready. Isn't it simple? CVT, a question mark, a straight line and few V's here and there. Gottaitala? So after drawing this, what is important? Naming. Correct? So naming is very important. So as we know, heart has many important organs, very important organ system with many parts. So this part which is on right side, you can name it as right atrium and left atrium. So right and left. Nextly, right ventricle below and left ventricle. So confusion adre. So mele atrium baratta, kelage atrium baratta anno confusion idre, what you can remember is alphabets always start with A. Correct? A towards V. Adrinda A towards V anta neevu ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. Atrium to ventricle. So A to V anta alphabets A to V. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ naming ಅಲ್ಲಿ easy ಆಗುತ್ತೆ, and while understanding the flow of blood, so this is also very good tip for you to remember. So how does blood flow andaga. So nextly, other parts, this partition of the two sides, right and left, is by a septum, correct? The basic septum here. Next, this is the straight line what we had drawn. It is vena cava, superior and inferior vena cava. Then aorta. So the question mark, remember, it is aorta. Then pulmonary artery, the T shape. Then pulmonary veins, the V's. Correct? So ee riti neevu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is very simple for you to take up the topic heart. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So now ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ which has appeared in June 2019. So ಇಲ್ಲಿ they have given a picture. So diagram given below represent hearts of 3 different animals. Observe it and answer the question. 3 different types of heart ಇದೆ. So the question is here. Among these, which heart is helpful to the animals that require more energy and why? Helpful to the animals that require more energy and why? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬಹುದು ಆನ್ಸರ್? ಯಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? Yes, the second one. Correct? The heart which we have, correct? The human heart. That kind of heart is more feasible for animals which require more energy. Yake? So as we know, our heart is 4-chambered. Correct? So if 4-chambered heart alli, so there is specifically no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Correct? So there are separate pathways for both the kind of bloods to flow. So adrinda
this is more visible and it gives more energy. So this is the answer for this question. Next, so draw the diagram showing the sectional view of human heart. Now you know it, very easily you can do it. So then naming aorta. So you know which is aorta? Exactly the question mark what we draw. Correct? So question mark madadvala. So that particular part is aorta. Then chamber of the heart that receives deoxygenated blood. So the 3 marks question idu. Correct? So what you can do? A simple tip I'll tell you to remember this. So as we know, it is a 4 chamber. So we know the upper right side is auricle, then right ventricle, then we have left auricle, then left ventricle. So this is simple, right, left, A to B. This I told you. Now, how the blood flows? So right side, it is deoxy. Left side, it is oxy. Idanantu simple ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ? Right, left, A to B, right is deoxy, left is oxy. ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ? Now, how the blood flows? You can just remember this. You have to just keep it in mind this sleeping yes anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is how I remember it. Okay? So, just draw this sleeping yes. ಏನಾಗುತ್ತೆ? First to deoxygenated blood from right ventricle travels to right auricle travels to right ventricle. Then it moves to the lungs, exchange of gas take place and come to left auricle. Then come to left ventricle. From here it goes to different parts of body. So just a basic diagram you can easily write how the blood transfers from other parts to heart and from heart to other parts anta ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬಹುದು. Isn't it easy? Just sleeping yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So now that we have understood a bit about heart, so let's move on to another important part. It is excretory system in human beings. So illi this is again an important organ. So simple 4 important parts here. So as I told, kidney, ureter, urinary bladder, then urethra. 4. So 2 bean shapes, 2 tubes, 1 oval shape, near to oval shape, and another tube. So this gives you the basic excretory system diagram. So what do these kidneys do, or the excretory system happens to be doing here? It removes all the waste products, filters the good ones and removes the waste one. So the urine which is formed is stored in the bladder, then it is removed out through urethra. So this is the basic excretory system what we need to know. In this excretory system, we have another important organ, that is structure of nephron. Correct? So nephron, neuron, don't get confused there. So neuron is a member of brain, nephron is a member of excretory system. Okay? So structure of nephron. So nephron is a structural and functional unit of kidney. So this nephron, it is also called as uriniferous tubule. Nephron or uriniferous tubule. So how to draw it? Simple. First, take your scale and pencil and draw a straight line. So this is nothing but a collecting duct. Okay? E-collecting duct, okay? We have to just draw a U-shaped tubule followed with a round shape as shown here. A straight line, a U shape
along with a circular diagram. This is nothing but glomerulus. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು capillary network na draw ಮಾಡಬೇಕು. So you have to draw the capillary network here. Now that we have drawn the capillary network, so next important is labeling the parts. Okay, so what you have to do here? Draw the tubule with collecting duct, draw the glomerulus, draw the capillary network, and label the parts. Isn't it simple for you to draw these biological diagrams now? Just 4 steps. So, students, now that we have understood about the biological diagrams also, now let us move on to another important part, steps involved in urine formation. Okay, so there are basic 3 steps. Any one step could be asked, or all the 3 steps could be asked. Anything. So it's very simple for you to remember 3 steps. What happens here? As we know, the blood is the one which is purified. All the essential energetic component is present in blood, which has to travel through few steps, and we are just removing the bad things and the good things, impurities and the things which are required for the body. Now, so first is glomerular filtration. Next is selective reabsorption. So the name, the words itself will tell you what happens in that step. So ಆ ವರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. So look here carefully. So the fluid enters, so the nitrogenous waste and other unwanted substances here are filtered in this glomerulus. This is the glomerulus. Gottaitalla? Next, it will travel through the proximal convoluted tube. So next, after taking out the nitrogenous waste, it is traveling through a tubule here. Are you able to see it? Good. Now they are traveling. So as they are traveling, what happens here is there are some amount of amino acids, glucose and water. Correct? Even though we have removed the nitrogenous waste, there are some amount of amino acid, glucose and some other substances still in that nitrogenous waste, which is again required the body. So the body is taking them again. So we need them, we are taking it. So adrinda ili again when it is flowing down, you can see, yes, there is some more reabsorption of water. The body is taking in them again, water. Then finally, when they are still traveling, some salts which are still required are taken. So this is all in the step of reabsorption. Amino acid, glucose, water, salts are reabsorbed. Remember this. Then while traveling, there are some addition to this nitrogenous waste like some H plus ions. So body adds up some ions there. Why it has to add is to maintain the acid-base balance of the body. So the excretory organ, the formation of urine is just not to throw the waste outside, it is also to maintain the acid-base balance of the body. So ondishtu bedavadanta bases na it is adding it to the nitrogenous waste, and finally they are going out through the, it is stored in the bladder and then going out through the urethra. So this is how the whole steps of urine formation happen, and it is going out of the body. Clear aitala? So importantly, excretory system. So 4 parts: kidneys, tubule, urethra, urinary bladder. Next coming to nephron. So 4 steps. First a straight line, then you will draw a U-tube there, then networks and label them. Correct? So these are the 3 steps of urine formation. Gottaitalla? So how easily you can understand these biological diagrams.
So what I'm telling you, students, is don't follow exactly how it is. So you can create your own shortcuts to remember them. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು while understanding you can form your own tips. Correct? So follow them and it will make your work still easier. Okay? So I wish you all good luck for the exams and let's meet you all in the next section.